Assalamu alaikum. This is Tulika Molika Das welcoming you all to news at 10 a.m. on BTV World. The visiting Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah will pay tribute to the portrait of Father of the Nation at Bangabandhu Memorial Museum today. Bangabandhu's family members will receive him. After paying homage, he will sign the visitors' book and go round the Memorial Museum. Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah is scheduled to hold a bilateral meeting with the Prime Minister Sheikh Hasina at the Prime Minister's office. After the meeting, several agreements and memorandum of understanding will be signed. Brunei Sultan Haji Hassan Al Bolkiah Muizzuddin Wawadullah is now in Dhaka on a 3-day state visit to Bangladesh. A special VVIP flight carrying the Brunei Sultan landed at Hazrat Shah Jalal International Airport yesterday. A 21st gun salute heralded his arrival as he stepped down from the flight. President Mohammed Abdul Hamid received the Brunei Sultan at the VVIP terminal of the airport. A tiny tot presented a bouquet of flowers to the Sultan. The Brunei Sultan was given a red carpet reception at the airport. Later, a contingent of Army, Navy, and Air Force presented state salute. The Brunei Sultan took the salute and inspected the guard. At the presentation line, senior ministers and high civil and military officials were introduced to the Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah by Bangladesh President Mohammed Abdul Hamid. The Brunei Sultan also introduced President Abdul Hamid with the delegation accompanying him. President Mohammed Abdul Hamid called upon the Brunei government to recruit more manpower from Bangladesh for the greater benefit of the two friendly Muslim countries. The president made the call when Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah Muizzuddin Wawadullah paid a courtesy call on him at Bangabandhu yesterday. On arrival at Bangabandhu, the Brunei Sultan was received by the president with a bouquet. Welcoming the Brunei Sultan, the president said, "This visit helps start a new chapter of the bilateral ties between the two brotherly countries." Abdul Hamid sought Brunei's full support to get Bangladesh's status of a sectoral dialogue partner of ASEAN. Noting that investment-friendly environment exists in Bangladesh, the president urged the business community of Brunei to invest in various sectors of Bangladesh. President Abdul Hamid put emphasis on increasing communication
at the public-private levels to increase trade and commerce between the two countries. About Rohingya issue, the president sought the cooperation of the Sultan and his government for the safe return of the Rohingyas to their homeland. Brunei Sultan lauded the socio-economic development of Bangladesh and assured of providing necessary support in days to come. Foreign Minister A.K. Abdul Momen, Commerce Minister Tipu Munshi, Foreign Secretary Masud bin Momen, President's Office Secretary Shampod Borua, Military Secretary Major General S.M. Salahuddin Islam and Secretary Attached Muhammad Wahidul Islam Khan were present. The Sultan also signed the Visitors' Book of Bangabhavan. Awami League General Secretary Ubaidul Qadir has said religion-based politics and anti-India sentiment ahead of election are capital of BNP's politics. He said this at a briefing at his residence in Dhaka yesterday. Awami League General Secretary said BNP exiled democratic rights under the cover of democracy. The BNP is now heading towards the same way, he added. Information and Broadcasting ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এবং নির্বাচন এলে ভারত বিরোধিতা তাদের পুরনো অপকৌশল। এসব কৌশল এখন ভোঁতা হাতিয়ার। তাই ধর্মের কার্ড বিএনপি ব্যবহার করে, আওয়ামী লীগ নয়। তারা গুজব সর্বস্ব রাজনৈতিক দল, গোয়েবলসি ও কায়দা মিথ্যাচারী তাদের একমাত্র হাতিয়ার। তারা দেশকে গণতন্ত্রহীন করতে চায় সন্ত্রাস নৈরাজ্যের জনপদে পরিণত করতে। তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বীজ বাষ্প ছড়িয়ে দিতে চায়। সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান বিএনপির অপরিণামদর্শী রাজনীতির পরিচায়ক। বিএনপির রাজনীতি হচ্ছে খাল কেটে কুমির আনার রাজনীতি। Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said the BNP held a flop rally in Chattogram despite campaigning for 3 months. He said the Jobber Bolikala draws more people than that of BNP's rally. He was talking to journalists after a meeting with leaders and activists of Chattogram, Metropolitan Chattogram North and South District Awami League at the Chattogram Circuit House yesterday. Dr. Hassan Mahmood has warned of befitting reply if the BNP goes for anarchy and terrorism. The Awami League will organize rallies and processions at every Upojila and Thana of Chattogram in November, he added. আগামী মাসে চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি উপজেলায় এবং চট্টগ্রাম শহরের প্রত্যেকটি থানায় গণসমাবেশ এবং মিছিল হবে। এরপরে চট্টগ্রাম শহরে সমাবেশ ও মিছিল হবে। এই সিদ্ধান্ত আমরা আপাতত গ্রহণ করেছি। আপনারা জানেন বিএনপি যে সমাবেশ করেছে চট্টগ্রামে, সেই সমাবেশের প্রস্তুতি তারা দীর্ঘ 3 মাস ধরে নিয়েছে। তারা পলগ্রহণ মাঠের 40% পিছনে রেখে মঞ্চ করেছে, আর সামনের যে এলাকা সেটার অর্ধেকও পূর্ণ হয় নাই, অর্থাৎ পলগ্রহণ মাঠের 1/3 ঠিকমতো পূর্ণ হয় নাই। জব্বরের বলি খেলায় এর চেয়ে অনেক বেশি মানুষ পায়। বিএনপি হাট ডাক করেও এই মহাসমাবেশ নাম দিয়ে একটি ফ্লপ সমাবেশ করেছে। কিন্তু তারা সারা দেশ থেকে সন্ত্রাসীদের এনেছিল, চট্টগ্রাম শহরে হোটেল ভাড়া নিয়েছিল এবং হোটেলের মধ্যে সন্ত্রাসীদের তারা সেই সমস্ত হোটেলে রেখেছিল এবং পরের দিন তাদেরকে দিয়ে একটি সমাবেশ করেছে। গণমানুষের কোনো সম্পৃক্ততা সেই সমাবেশে ছিল না, সাধারণ মানুষের কোনো সম্পৃক্ততা সেই সমাবেশে ছিল না। তো বিএনপি সন্ত্রাস নৈরাজ্যের পথেই হাঁটছে। আমরা জনগণকে নিয়ে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। আমাদের নেতাকর্মীদের আমরা অনুরোধ জানিয়েছি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য, কারণ তারা সংঘাত চায়, তারা যাতে কোনো সংঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য আমরা অনুরোধ জানিয়েছি। তবে তারা সংঘাতের পথে হাঁটলে
জনগণকে নিয়ে কঠোর জবাব দেওয়া হবে। Responding to queries from journalists on the allegation of killing and repressions of soldiers and political leaders in the name of trial during the regime of Ziaur Rahman, the Information and Broadcasting Minister says Ziaur Rahman will be identified in history as a killer like Halalu Khan. Violation of human rights by Zia will be raised in the international arena, he added. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাজার হাজার লক্ষ কর্মীকে জিয়া রহমান হত্যা করেছে এবং আপনারা জানেন যে কদিন আগে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে মায়ের কান্না ব্যানারে যারা জিয়া রহমানের এই নির্মম নির্যাতনে বিনা বিচারে হত্যার শিকার হয়েছিল তারা একটি অনুষ্ঠান করেছিল, যেখানে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম, সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিল। জিয়া রহমান আসলে ইতিহাসের পাতায় হালাকু খানের মতো একজন খুনি হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। জিয়া রহমান নাস্তা করতে করতে ফাঁসির আদেশের মধ্যে সই করত। জিয়া রহমান এমন ঘটনাও ঘটেছে, ফাঁসি কার্যকর হয়ে গেছে, রায় হয়েছে ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর, এমন ঘটনাও ঘটেছে। তারা যে এই চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে সেগুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই যারা সেই নির্যাতনের, যারা সেই হত্যাকাণ্ডের শিকার তারা সরব হয়েছে। আমরা সেগুলোকে বিশ্ব দরবারে নিয়ে যাচ্ছি, আমরা নিয়ে যাব। Acting President of Chattogram Metropolitan Awami League Mahatabuddin Chaudhry, Whip Shamsul Islam Chaudhry, Members of Parliament Muslimuddin Ahmad, Fazle Karim Chaudhry, Mustafizur Rahman Chaudhry, Abu Reza Muhammad Nadvi and M.A. Salam, Chattogram City Mayor Muhammad Rezaul Karim Chaudhry and Chattogram Metropolitan Awami League General Secretary H.A.M. Nasruddin, among others, were present at the meeting. Now, international news. At least 20 people died and 15 others were injured when a bus overturned on the Pan American Highway in southwestern Colombia. The bus was traveling between the port city of Tumaco in the southwestern corner of Colombia and Cali to the northeast when the incident occurred. Unfortunately, we have a toll of 20 people dead, said Captain Albert Land Aguedelo of the Nariño Department Traffic Police. Among the injured were a 3-year-old girl and an 8-year-old boy. A preliminary report said the driver lost control after coming out of a curve in a foggy area. It took rescue workers from the police and fire departments 9 hours to set the vehicle upright, evacuate the injured and recover the dead. A blaze at Evin prison in Iran has reportedly left at least 8 people injured, according to Iranian state media. The fire has been captured in videos shared on social media where gunshots and explosions can be heard. Many of those detained in Iran's recent protests have reportedly been sent to Evin. No political prisoners were involved in the riots, and the fire service reports that no prisoners were killed in the fire. Iranian state media said the fire is now under control. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to follow health guidelines, wear mask and stay safe from corona. Khuda Hafiz.